हेलो एंड नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। सब तो पहले आज आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से माय थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद अपने सब भाई बहनों को जो मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं इस सफ़र में, जिस सफ़र का मेन ऑब्जेक्टिव है टू गिव टू द सोसाइटी द बेस्ट ऑफ द हेल्थ विच दे डिजर्व। Everybody has the right to have the best health, but it can come from yourself. You have to learn everything. Your body, you know the best. But sometimes we tell the patient that you understand your problems much more than even me. So you have to explain the way you understand your issues in a very layman form. We will use it to make it technical and come out with a diagnostic possibility. ते बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग नए जुड़ते चले जा रहे हैं या ना जुड़े हों। once they come across our videos, our shows, please subscribe to this channel, share it with your friends. We are at your service. तो आज दा टॉपिक मैं लिया से पहले एक स्टेंट ते मैं एक टॉपिक कर चुके हैं। स्टेंट मींस स्कैफोल्डिंग। आर्टरी ब्लॉक हो जाती है हार्ट दी ते हार्ट अटैक्स होंगे ने उन्हें खोल के फिर तो ब्लड सप्लाई उस एरिया ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੈਲੂਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਰਟਰੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਲੂਨ ਫੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ so now we have started putting stent into that scaffolding so that it doesn't collapses back. Artery is a very soft structure. When you balloon it out, it expands easily. But you have to leave a scaffolding, a structure, एक फाउंडेशन ऐसे छोड़ दो ताकि वो कोलैप्स ना करे। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ बैलून एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। टेक्निकल टर्म्स है बहुत सारे होंगे ने पीटीसी है, बट एवरीबॉडी नोज इन द लेमन फॉर्म की स्टेंट पे आ, एक पे आ, स्टेंट दो पे आ, तीन स्टेंट पे ने। देयर आर पीपल हु हैव 10 15 इवन मोर स्टेंट्स, रिकरेंट स्टेंट्स दे आर बीइंग पुट, बट समटाइम इट्स रियली लाइफ सेविंग। हार्ट अटैक के टाइम अगर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है मसल्स से, patient is suffering, having pain, stents are put. Main thing is after the stent, actually what you have to do, your life changes and it will not change if you will follow it properly. But stent पे आ गया एक प्रकार दी small spring like material has been put into the artery, and we have to give that area which has suffered during that process of a heart attack or angina in such a way that what is going to help has to be taken care of. So you have to become even more vigilant. You have to be more cautious, especially very first year of the angioplasty and stenting, because we don't want, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ stent ਨੂੰ ਫਿਰ reblockage ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ। फिर जरूरत पहले पहले भी you will end up with operations and many detrimental, devastating situations, which can be totally or to a great extent we can prevent it. The post-stent care is very important, and that everybody who has undergone stenting, he is explained by his doctors, nursing and technical staff that how is to take care. So most important first point is of course the medicines are given. दवाइयाँ देते हैं वो इस वास्ते देते हैं कि वो नेचुरल चीज़ नहीं है, यू नो, एक मेटल लाइक टिश्यू, लाइक mimics tissue, but it's a metal artificial structure which has been put into the natural artery. So it will become reactive for some time. It may invite more clotting agents to clot in that area. ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ prevent ਕਰਨਾ, we give specific medicine. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ clotting medicine या anti-platelet medicine. जिसका सब the well-known example is of course small mini dose of aspirin. But चूंकि ये नया fresh angioplasty या stent पाया गया है, chances of blockage or even clotting are much more. So we supplement it with another anti-platelet agent. एक जगह दो देते हैं, dual anti-platelet therapy type दी जो कहते हैं technical form ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक और medicine add करते हैं, which you will know Plavix, Clopacin, बड़े नाम हैं। दोनों का पर्पस एक दूसरे ਨੂੰ मिल के सपोर्ट करके उस एरिया ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈ ब्लॉकेज रीब्लॉकेज या ब्लड सेल्स ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Some precautions we do advise because they are all blood thinning agent,
bleeding etc. थोड़ा ध्यान करना पैदा है, but you should definitely stick to your medication. The most important which is antiplatelet, and of course there is always a medicine called as cholesterol lowering medicine. Statins ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, Lipitor ਹੈ, Crestor ਹੈ, Torval, Storval, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Hopefully most of the people are tolerate it very well, and these three medicines basic aim is not allow cholesterol to deposit, not allow the red blood cells and white blood cells and platelets to deposit in that area. Main aim is to give the artery where the stent has been put maximum chance of not allowing any clotting process to re-happen there. कभी कभी rarely होता भी सुनिया होगा स्टेंट पाया दूसरे दिन अटैक हो गया, but that is the reason that we give this so strong medicine for at least 6 months to 1 year, mostly 1 year. दूसरा होता है डाइट मॉडिफिकेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। अभी तुसी एक तरफ दवाई लेंदे रहो, उधर रेड मीट चल रही है, पिज्जा चल रहा है, बर्गर, हैवी फूड, all those things have to be avoided. So dietary restrictions are very important. You should be on very good food system. Sit down with your dietitian or even doctor can tell you, and you have to understand what to eat, what not to eat. Trans fatty acids and all saturated fats have to be avoided. Physical activity दा पूछते भाई स्टैंड पे आ गया हम एक्टिविटी तो नहीं कर सकते, नहीं, this is a wrong notion, wrong myth. You can start normal activity very second, third, fourth, fifth day, it doesn't matter. The moment you feel fit and fine, because the more you stick to your bed, more you get depressed and anxious and start thinking of heavy disease. Unless a doctor tells you to take more rest for some other reason, try to start the very normal activity. Don't go for hectic, aggressive exercise program immediately, but give 3 to 6 weeks time to come back to the normal activity. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ 3-4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ। You can do jogging, weightlifting, but before that I always advise go and to your doctor and see your doctor and get a stress test or eco stress test done to make sure that the angioplasty is working well, which we do in the very first year in the post angioplasty state at least 2 or 3 times a year to make sure that the stent is working well and to give you more confidence and reassurance. And exercise program. So exercise program will be guided by your status of the heart, how many stents have been put, what is this post-stent status. So a lot of factors come into consideration before we give you the full-fledged exercise program. But physical activity, most of the people can resume a normal activity level within 3 to 6 weeks time. But very first, second, third day, they can start going to office even earlier. And most important is to follow up with your doctor. After 3 to 6 weeks, you have to follow him. After 3 months again, 6 months, just to revise your medicine, check your cholesterol level, if any side effect of medicine, all those things. So these are the few important points which you should remember. That एक बार स्टेंट पै गया है तो ऐसा मतलब नहीं है कि आज़ाद हो गए, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक्चुअली 5-4-3 स्टेंट की जरूरत है, 3-4 ब्लॉकेजेस ने कल्प्रिट आर्टरी ਦੇ ब्लॉकेज ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅਨਦਰ ਸਟੈਂਟ or you don't need any specific more medication to control the angina coming from other artery. So all these factors in the post-stenting phase, especially exercise, diet program, lifestyle, medication, follow up with your doctor. कोई भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ arise ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, go to your doctor. If any specific pain again starts like which you had before stenting, suppose in center of the chest, radiating to the arms, पसीने आ गए साहब, चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा छा गया, immediately 999 कॉल करो या अपने डॉक्टर को कॉल करो and then take very fast action to see what's going on. ऐसा पॉइंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ angioplasty is a very common thing happening every now and then. So all of us in the community should have some knowledge कि करना ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ healthy, hearty and perfect बनाने वास्ते. So these are the few tips I gave, and I'm sure you must have gained a bit. And if any question of any type related to your stent, angioplasty, heart surgery, please come back to us. Please subscribe to our channel. We are always with you. We'll take care of you. Thank you ji and namaskar.